Ku ntandikwa ya wiiki eno abakulu mu poliisi bwe babadde balabiseko mu kakiiko akalondoola embalirira y'ebitongole bya gavumenti, ababaka batula ku kakiiko kano babatadde ku nninga okunnyonnyola ebikwata ku basirikale ba poliisi abaaweebwa eyakwatira NUP bendera okuvuganya ku bwa pulezidenti mu kalulu ka 2026 kaakaggwa Robert Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma lw'ebibadde biyitiŋŋana nti bano baakwatibwa ne baggalirwa ssaako n'obutabasasula nsako yaabwe. Mu kaseera kano mu ggwanga the threshold oba line ey'okukwatibwa n'obutakwatibwa eri wansi nnyo. Ntegeeza ki? Nti kyangu nnyo gwandaba mu kaseera kano nti olina kyaliiwo mutambula n'owulira nti enkeera he was arrested. The bar of being arrested is so low that anyone can be arrested. Bano abaami ababiri abakuuma Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency mu kalulu, they were given a job. Omuntu akugambye shaba omulimu gwo kukuuma kizimbe kino. Then I do my job. Nawetawo akaseera ntuwulira nti shaba akwatibwa. Bano abaami, you can say they did their job very well. Twalaba ebyali mu kalulu, emiggo, tear gas, and these men stood. Example gye wandigambye nti yesinga okubeera perfect ebyagwa eggulu. Mu kaseera ke bakubira Dan Magic omutwe ne bagwasa, abasirikale bano they made a circle around the client. Mu kaseera kano yali Robert Kyagulanyi Ssentamu. Babagamba defend him, protect him. Bakola omulimu. Then we begin hearing rumors nti bali munda. And the rumors become solid after some time. Nga abasirikale babakunya nga they confirm indeed bakwatibwa. What exactly did they do wrong? Eggwanga isi yabatuma mukuume omubaka ono. And they did. Then amawulire gafuluma nti bakwate. Mu video ya leero tugenda kukoona kweno embeera abasirikale ba MP nga bakunya. Tuyinamu pressure. TikToker eyakwatibwa lwakozesa internet bubi. Tuyinamu Jeke Kazora nga akugamba agenda tandika podcast ye. Katandike video. Akulira ekitongole kya poliisi ekirwanyisa obutujju, abasirikale bano ekibatwala David Waswa yategeezezza ababaka nga bano bwe balina ensonga ezekuusa ku busiiwufu bw'empisa ze balina okunnyonnyolako, kyokka ebyokubasiba n'abyogerako mu ngeri ebyebalama nga n'ekyensako yaabwe gye baakolera mu kiseera ky'okuwenja akalulu yakitadde ku kakiiko k'ebyokulonda nti ke kaali kabalinako obuvunaanyizibwa ku mulimu guno. Yeah, it's true. The bodyguards were attached to mine, but issues of discipline in units are handled by the individual departments. They are charged, then they can be. Which department is that then? That is VIPP, which is under me. I'm also going to consult and find. So if the IPP is not under you, now you are not aware of the whereabouts of those officers? I'm going to find out. Omuntu yenna ng'ondabidde akaseera okimanyi nti Uganda Police, UPDF, I'm a big fan. They do an amazing job. They keep law and order in the country. Naye bakola emirimu gino mu mbeera gye wandigambye nti teyeeyagaza, especially abo wansi. Maybe the bosses are living a dream life, naye omusirikale w'owansi life is so tough. Obulamu si bwangu. Oba yagala kukiraba agenda mu barracks oba mu residence gye basula. But despite that, they do a fantastic job. They do an amazing job. So abaami bano, they are given a task. Ne bagamba mukuume omubaka. They do the job. Then they come back. Mu mbeera enzibu gye bakoleramu, family zaabwe oyinza okugamba nti ziri mu life eteeyagaza ennyo. We ngamba teeyagaza ennyo, I compare with an average Ugandan. Oyinza okugamba nti the life isn't so perfect. But they try their level best, they do the job, then ne bakomawo. N'obagamba nti they are indisciplined. Oba osendinga message ki eri abasigadde? What kind of message are you sending to the rest of the forces? Ompadde omulimu, I've executed the job, then I come back n'ongamba I'm indisciplined. Nti nasiiwuuka empisa. Gwe musango gw'onvunaana naye ng'omulimu ngukoze. Unless oyagala tugamba nti wali obatumye omulimu omulala that you can't say out in public.
Bannayuganda bangi obwedda bagamba mbu nti omulimu gwe babatuma maybe gwali gwa either to sabotage Robert Kyagulanyi Ssentamu ne gubalema. Maybe if you tell me that, then I will say tebakola mulimo gwabwe. Naye the Electoral Commission came out in public, police came out in public, they are offering security to the subject. Ng'ate omulimo guno bagukola. They did the job to the best of their ability mu mbeera eyaliwo. Tear gas, miggo, kibooko, kubayisa mu kyalo, they endured. Then bakomyewo n'obagamba baasiwuuka empisa. Kifaananyi ki ky'oba osiiga ku musirikale omuto ali mu police? What kind of message are you sending to the forces? Ebintu nga bino, they discourage abakozi. Because these men in uniform do an amazing job. Nchimanyi, nsoma comments. Nchimanyi every time I say this, there's a group of Ugandans abaina endowooza eyo. Nti wosiima police, n'osiima amagye, you're a sympathizer. No. These are forces that keep our country safe. Without police, without amagye, everything collapses. So bakoze omulimo, they've done an amazing job. Naye toli kubalaga kifaananyi kirungi because oli boss, because oli waggulu. Okutuuka waggulu eyo, ensonga lwaki gwe boss olina okulabirira abakuli wansi. You have to cater or look after the juniors. So mu kaseera kano mubayise abantu abaasiiwuuka empisa. Imagine omusirikale omulala kyalowooza. Ajja kudda mu kkoona agambe wekiba kituuse ku oyo ate nze. Eventually you're demoralizing the workers, you're demoralizing the policemen, the army men. Naye nga despite that, they continue doing an amazing job. This is not good at all. Ogamba nti okutte abantu abaakola omulimu gwe baabatuma okukola. It's a very bad picture. Madam Chair, the gentleman who was responding, why does he call this one a case of indiscipline when people are asking for their pay? Sir, what is the update? Honorable Chair, the payment for that activity comes from Electoral Commission, and even the withdrawal of the teams, it is the Electoral Commission who withdraw them. Kati ngayita ku kibanja kye ekya X oba Twitter, President wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ategeezezza nga bwafunye okumanyisibwa nti abasirikale abaamuweebwa mu kiseera eky'okuwenja akalulu bwa President bwe basimbiddwa mu kkooti ya poliisi olunaku lw'eggulo era ne bagobwa mu kitongole nga babalanga okulagajjalira emirimu gyabwe. Mu bigambo bino Kyagulanyi ategeezezza nti gavumenti abasirikale bano ekibasibako nti be baamuyambako okwemulula n'adduka mu maka ge okutuusa lwe yatuuka eyo gye yeekukumye kati kumpi emyezi 2. Bwe tutuukiridde ateekerateekera NUP David Lewis Lubongoya akikkaatirizza nga bwe bafunye amawulire ag'okugobwa kw'abasirikale bano mu kitongole kya poliisi awatali nsonga nnambulukufu ebalangibwa. Omanyi omulimu gwa poliisi tegulinga any other job oguyingira ng'ogwagala. There's something about being a policeman and I'm a man nti abantu baguyingira bagwagala. It's a risky job. It's a dangerous job nti sawa yonna you face a thug n'akugjawo. So abaami bano, I want to assume nti bayingira police nga baagala omulimu guno. Then you've dismissed them from what they are passionate about. Oyagala bakole ki? Uganda police, ba bosses, you're handling this wrongly. These men do not deserve this treatment. Bakola omulimu gwabwe, they served the purpose. Bakuuma omubaka mu post ya Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency agamba nti baba withdrawing nga 15. That was election day. Akalulu kaggwa Kyagulanyi yatoloka, I think in the night or the day after. So ogamba nti they connived with him ne bamutolosa obawaayiriza. These men loved their job. You could tell. Omulimu gwabwe bali bagwagala. Obaggyeko passion, obasibye. So n'obasumulula agala baddewa. Where will they go? Omuntu ng'ondaba nga tokola nk'omulimu gw'oyagala. You don't understand what I mean. These men, okubeera mu police, I want to assume nti baali baagala omulimu guno. If they did, it's even a much bigger punishment. Kibonerezo kinene nnyo okubagoba ku mulimu. Ajja kufuluma, he will be depressed, talina kyazzaako,
oyinza okusanga okubeera omusirikale kyokka kyabadde amanyi mu bulamu bwe ng'abadde alina goals agamba kankole training eno nkole okusoma kuno bampromoting you've cut the dream short kino muli kikwata bubi era nga kibabavunaana bababuuza nti Kyagulanyi yayitawa yabatolokako atya naye buli omu alina okukimanya nti president gaba yabategeeza ewaka yavaayo nga bamulumbye nga 16 kakati bano abasajja bakola okutuuka 15 ku lunaku lw'okulonda era ne baba withdrawinga. Ategeezezza nti abasirikale bano bayita mu bugubi bw'amaanyi okwali okukubibwa emiggo n'okunusanga omukka ogubalagala ab'ebyokwerinda bwe baalinga bagumbulula enkuŋŋaana zaabwe kale ng'ekyokubagoba tekiba kya bwenkanya. Era twategeezeddwako nti oyo musirikale omu gwe bayita Kigenyi n'abalala ate bamaze ne batwalibwa mu kkomera era bakyaliyo. So information gye twakafuna so far tuvumirira nnyo ebikolwa ebyo kubanga tebiraga maanyi biraga butiitiizi bwa regime eno. Twagadde okumanya obanga abasirikale bano babadde n'enkolagana ey'olugenderezo n'ekibiina ki NUP oba omukulembeze waakyo Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ekirowoozo kyabwe kya regime kyali nti bano abantu either bagenzeeyo kutata okubeera spies ku President Kyagulanyi okumanya byakola ne NUP byekola oba oli awo baali baagala kwegamba bave ku mission ebalese kumprotectinga babe part of a destructive mission. Naye bo era kyetubeebazaako nti bakola omulimu gwabwe professionally. Uganda police never bosses eno dismissal eri unfair. At least go back and revise it. These men are perfect policemen, they are professionals. Bakola omulimu gwabwe. You sent them abo assignment. Ne mubagamba election period mukuume omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu and they executed. Assent. Ne mu kaseera kano you're treating them as outlaws nga abazzi b'emisango for doing their job. Mu kitunulemu sijja kujja wano and I begin ordering police. No, I can't. I don't have that authority okujja ku YouTube ntandika ku issuing orders nti police kola what ne what. But as Ugandans we beg you review this. This is a wrong dismissal. These men did their job. Bakola omulimu gwabwe. Talking about being arrested. Omwami oyo. Pressure. Yazzeyo mu kkomera. Over what? Mumwa. Kwogera. Nakosa internet bubi. And I think everyone saw this coming. Buli muntu mu comment section we are posting a video ezo yamuwoninga n'amugamba oyitirizza. Ogwasooka yali Kabaka, ogwazzeeko yali CDF. General Muhoozi Kainerugaba himself. Nga oyinza ogamba eno trend etanze ofuuka common mu ba tiktokers tubali tugiraba. Almost every after 3 months there's a tiktoker gwe baggalira over misusing the internet, over attacking a significant individual mu community wa mu society. In this case, pressure. Watch. Ibrahim Musana atera okweyita erya pressure 2.7 nga y'omu ku bavubuka abatera okwejakira ku mutimbagano naddala ogwa TikTok mu budde bw'amalya g'ekyemisana leero asimbiddwa mu kkooti esookerwako eya City Hall mu Kampala n'aggulwako emisango egyekuusa ku kukozesa obubi omutimbagano n'awalampa abakulu mu ggwanga. Okusooka avunaaniddwa okweyambisa ekifaananyi ky'omuduumizi w'amagye g'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba nga tamaze kusooka kumusaba lukusa. Musana Ibrahim, alias Pressure 247, on 5th March 2026 at Asante Apartments, Chanja, Nakawa Division in Kampala District, you unlawfully obtained or processed data to wit a photograph and name of General Muhoozi Kainerugaba without prior consent of the said General Muhoozi Kainerugaba. Ng'oggyeko kino kigambibwa nti ono yakozesa olulimi olusiga obukyayi ku Muhoozi nga kwogase n'okumulengeza nga bw'ayagala. Bomusana ng'ayita ku mukutu gwe ogwa TikTok yategeeza nga General Muhoozi Kainerugaba bw'atagwanidde era nga bw'atalina wadde obusobozi obumugwanyiza okuduumira amagye g'eggwanga, ekintu ekityoboola ekitiibwa kye ye ng'omu ku bakulu abatwala eggwanga lino. You even got a position that you didn't work for. Many people in the army are better than you. Togena akona mu lutalo liwano ozimba. Kyokka newankubadde emisango gyonna oludda oluwabi lulumiriza nti lugirinako obukakafu, omuvunaanwa ababuulidde nti byonna bye bamugamba tabikolangako era tabimanyi ng'okujikkiriza kikafuuwe.
ngenda kuddamu nkyogere oba oliyo ng'ondaba ng'okola videos ku internet buli video gy'oteekawo just know there's someone watching you. Ng'oyinza okugamba video zange zifuna views 100 zifuna views 5 zifuna 1,000 I guarantee you this, there's someone watching you. Social media eyina aspect ey'enjawulo that most of us ignore. Eyo button ya share. Nti when you post a video neetambula, if one person sees it or watches it, they can share it. Video gyegenda okukoma tomanyiiyo. So odda ku internet n'ozalawa n'onafuya n'oyisaamu abantu amaaso, no matter who it is, I guarantee you this, omuntu oyo video ajja giraba. And some people will take it personal. Mu kaseera kano pressure avaayo akola VDN. Wandigambye nti eggwanga tulina freedom of speech, you can say anything you want. It's okay. Naye in the same context tulinamu computer misuse. Etteeka eryo weeriri for a reason. There's a reason why bali introducing. So wovuma omuntu, just know you're free to do it. Sijjanze kujana nkugane. Kwata microphone yo, kwata iPhone yo, kwata Tecno yo, itel, vuma omuntu. Naye kimanye nti computer misuse mu ggwanga mweri. And anyone can sue you. Anyone can take you to court. In this case, omuvubuka ono, forgive the language, he stupidly comes out n'atandika okunafuya CDF. Ojja kuŋŋamba nti lwaki takikola. Naye nkugambye sijja kuyimiriza naye kikole. Naawe ayina YouTube yo, ayina TikTok, kikole. I won't stop you. Ojja kuŋŋamba shaba n'owoyogera n'owotavuma bakukwata. I know that. Nga video netandika nkugambye nti the bar of being arrested mu ggwanga eri wansi nnyo. Nti even if you come out no one omuntu bayinza okukwata. But prevention is always better than cure. Okuvuma, no one likes it. Tewali muntu ayagala kumuvuma. Nawe kennyini avuma tokyagala. So lwaki you take that risk? Ate obuzibu nakikonako sometime back nti platform nga TikTok bye yagala ebyo. Social media, especially TikTok, eyagala nnyo negativity, ebintu ebiri toxic. Nti wogera n'okolaka video nga ovuma shaba kagenda kutambula. It's going to move rapidly. So abavubuka bano, they fall in the trap over that cycle of nvumye omuntu, nfunye views, ngenda kukiddamu, nkuza page. Page ojja gikuza ng'oli mu maaso g'omulamuzi. Sibyogera kutiisa, naye what I want is for you to have the informed knowledge. Nti wenkikola ngenda kufuna views, but when the repercussions come, be a man. Nga obera ku screening ng'oyogera ng'ovuma, gemaanyi gigamu g'oba okozesa nga bakututtewa owa judge. It's dangerous. Yes, give opinions. Nkimanyi bayinza okukwata because of endowooza yo, but oyongeza emikisa gy'okukwatibwa singa okola ebintu nga bino. Someone can say, just ignore. Abo twabamanyiira, abo banuupu bajja ku internet kuwoga naye tandika okuvuma abantu, teeka mu family, teeka mu maama w'omuntu, teeka mu mukazi w'omuntu, bajja kukwata. You'll be arrested. Ate most of these young boys forget one thing, nti eno internet okujja mu ggwanga, social media okuyingira eggwanga, government ejiwa go ahead. Bino ebintu bye tukola kwogera buli omu kino nkigamba, whether ovuma oba tovuma, they know. They know where you broadcast from. They know everything about what you post. It's the bloody government. They have access to all the data. Kati golowooza nti olimu apartment weekwese, you begin abusing people. You begin undermining or abusing the CDF. You can do it. Sijja kuyimiriza, but just know government emanyi woli. Yes, ojja kuŋŋamba it's unfair. I know. Everyone should be free to say what they want, but wobera mu ggwanga, ndi musajja musiraamu, obusiraamu bukusomesa nti wogenda mu kifo ng'ekifo ekyo kirina amateeka gaakyo, follow the laws of that region. Wova wano n'ogenda e Sudan, goberera amateeka ge Sudan. Wova wano n'ogenda e Kenya, follow the laws. So the laws in the country tell you misusing the internet is wrong, abusing people on the internet is wrong, w'okikola bajja kukwata. It's clear. Etteeka weeriri.
So jakungamba it's unfair, I know, but the laws in the country tell you if you abuse someone, you'll be arrested. Then lwaki oyagala fuuka outlaw? Ate ekinnuma, these are vanity metrics. TikTok. Abavubuka bano, they don't make a single coin out of it. Because mu ggwanga lyaffe, you don't earn money from qualified views on TikTok. So why do you do it? Ofaaki. Singa ngamba nti oyina brand deal ekutumye negamba genda ovume CDF, genda ovume Bobi Wine, that would make sense. Nti ofunamu akasente, but you're not making a single coin. Ofaaki. What's the goal of coming on TikTok? Nokola live ya sawa 2 ng'ofujja obusagwa. Ngeri toxic kwegamba yo attacking people n'otuya n'ofuna akawero neweegira ki neweesiimula face. Omuntu agenda ku live for 2 hours ng'alina omuntu gwavuma n'akwata akawero n'ajjako entuuyo. What's the goal? Ofaaki. How much money are you making out of that to take such a risk? Singa ngamba nti brand ile kugambye genda ovume Bobi Wine, genda ovume General Muhoozi, it's okay. Go and do it. Maybe it's paying you money eri worth the risk of facing a judge. Naye if it's for vibes, kufuna views, kuza page, kubeera mu ng'olina abantu mu comment section nga bakupika, ojja kakkana oliruzira. Musana agambye nti yekyakiriza nga yakikola yabuulira Muhoozi tisikigwanidde kuddamu kweyita linnya lya Luwangula kubanga eryo lya jjajjawe yenga Musana era wano ensonga we yazikomya kale nga takakasa nga mu ekyo yazze omusango wadde okunyiiza nnantanyiizibwa. Who gave you the permission to call yourself Luwangula? Do you know who Luwangula is? Olaba nti oli CDF emundu nja kugamba ensonga emu ekuleme n'okucoachinga. Omulamuzi Edgar Kalakire amuwadde omukisa okuyimbulwa akakalu ka kkooti kyokka Musana amubuulidde ng'abantu abadde balina okumweyimirira bwe babadde tebabimanyiiko okuva lwe yakwatibwa. Oyo ye pressure nga mu kaseera kano ayiruzira. Bamuwa chance bamweyimirire naye nga talina basurities. Naye nze nkyali convinced nti omuvubuka ono ebintu bino abikola lwakuba alina some underlying mental health illness emuviirako okukola actions nga zino. Kozi bakutte omulundi ogusooka ovumye Kabaka, ozzeemu ovumye CDF, olumbye General Museveni. Kwegamba these are characters z'olumba mu ggwanga ng'okimanyi nti the odds of being in prison are high. Naye omulaba nga agenda mu maaso ng'akikola lwakuba abantu abamulaba his followers tell you nti ebintu bino abikola ng'ali comportment kwegamba ng'ategeera ekigenda mu maaso. Tweyongereyo. Okay, so now my son Shaban, mtawani wawachi angambye Kazora, you cannot do a podcast. Mgoli wata. Ha. Okay, so now let me just take you straight on and tell you how I'm going to start this. So number 1, what you need is the name. Yeah, the name is very important. Yeah. So kati nengamba the name usually can I tell you when we're doing campaigns. Usually the names are hard. They were trying to call out MTN Momonya, Erinya Yaga, and but the name was hard to find until someone from TBW agents, Nigeria Gamba, hey, Momonya, and that's how the campaign started. One when I call a campaign, and Antwala Bantu, Arsenal, Airtel, Kuraba, Arsenal, Mipira, Neno Yerinya, until I went to second, and now Guy Wangao, but I'm going to Bantu, you take Kura and Pira, Guy and Namba, eh, Bagana Kolinya Bati, and that was it. I gave the guy 50k, they did Linya Bati. I'll promote it, and so the name is very, very important. So Kati Simani compared, of course, again target audience, who am I reaching, and all that, and also my personality. So Kati, you know, when you look at what they do, it's more like, you know, downtown or window content. So do I call the show Kololo? Remember Kololo Live? Or I personalize it like, you know, JK Live? But this also depends on exactly what you're going to do. The key thing here is content. This will always be king. Yeah. So this will determine pretty much what you want to do, which will later get to the name. So now I want to have an Africa appeal because they're going to judge me on numbers. So for me to get big numbers, to get to the 11 million that they have, I need to have an appeal of the African touch so that I can have so many followers across Africa. So now the key word here is Africa. Yeah. So katibani menendo kuleta Africa. And what are we talking about? We are not reactionary. It's just new content. When someone tunes in, they are going to learn something. Yeah. So Africa is a key word here. Yeah. So my name is going to derive from Africa. Yeah? Can I call it Diary of Africa? From the CEO, the Diaries of the CEO? Can I? I think what JK is doing here is amazing. Omuntu yenna nga
oyagala joining a content creation nakikonako sometime back tandika with the end in mind kyali mu kukola wano is a roadmap or a plan gyagenda okutambulirako. The fastest way of failing in content creation oba ku YouTube is to just begin fwa nti gwe ofunye kamera ojetadde maaso funamu ka plan. I know I always tell you hit record punch fear in the face naye funamu plan otegere nti njagala kubeerawa mu myaka bwegiti. First year njagala kukola how many videos every week njagala posting a videos maker. The issue of the name is so important. Erinnya. Then akonye ku kintu kyenjagadde ennyo that content is king. Summarizing buli kimu. So he does have a clear picture wajalaga wayagala otandikira. He has a roadmap. Aina the concept of start with the end in mind. Kyali mukola wano. At one, that's where the problem starts. But I've been thinking of maybe unscripted, yeah, Africa unscripted, yeah, and then the tagline. Remember when I told you that everything has to go with the three? So this one has to come with 3 colors, and then number 3 I can say behind the scenes, yeah. Once you're done with this, then you go. Next step is now what we call the print, look, and feel, yeah. So now the logo. Yeah, when we turn killer, this is number 1. Number 2, ninga ngenda kora audio. Theme ngenda kubeta ya kalamu kanwe. When I start a beat, nekubaka beat bamanyanti Africa unscripted is. Number 3, the visuals, the animations. Robateka Kenya Jeke Kazora host. Zigenda kujaritia. Yeah. So now these 3 ones they are done. Then now the topic, the content. What am I going to talk about? Ningamba, I'm going to talk about content in Africa. Yeah. So ningamba, who are going to be on my show on Saturday at 11? I'm going to have someone from Nigeria. I'm going to have someone from Kenya. I'm going to have someone from Rwanda. And then I'm going to have Uganda. So Uganda, I'm going to have Robert Kamshenga, Abireko, Belene Rukuman, Abari Kuset. Rwanda, I can have Tony Sebera. This is my brother Kazora. He is the innovations minister in Rwanda. Ningamba Kenya, Ningizogamba Gidigidi. Gidigidi Majimaji. He's on radio, he's been there, he's done that. Oh, I can have JK, Kainangi. Nigeria, I have my son, Fauti. Yeah? And I'm going to be hosting JK. So now here we are going to talk about content on the African continent, and this is what we're going to discuss on Saturday. My son Shaban, Jesus Christ. So now you see. So now let me go work on this. Let me work on the audio. Let me work on the visuals. I'm going to be sharing those. Actually, even today evening or tomorrow, I'm going to be showing all my concepts. And then now we go into what we call the set. What will the set look like? Yeah. By Saturday 11, the same time with Kasuku, who is going to have more numbers. So JK China wano, he has something called unfair advantage. Number 1, he knows how to speak in camera. Amanyi how things work. He does have the knowledge of content creation. Naye, ngena kudam pointi yang enti. Ali nnyo mu mainstream. He is a mainstream presenter. Yes, I know the advantage nozo nanti. He's comfortable in camera. Ensawo ye eri happy. Walaba roadmap ye si ye ya bulijjo. Ye muntu aina contacts nga Kabushenga. Aina contacts e Kenya. So watandika ekintu kijabira kyamaanyi lwakuba kijatwala obudde. It's going to take time okwata. Kijatwala mu akaseera to build an audience. Tegena happening overnight. Nti ku Lwomukaaga abenga aina ba viewers bangi okusinga akasukulu ekisoboka. It's impossible. Yes, video esooka egenda kukola bulungi. It's going to have good numbers because of curiosity. Abantu bajja kwagala okulaba JK kikyaleese. Naye what defines a successful YouTube channel ekiddakaawo, especially the first 7 episodes. Nti JK alese Kabushenga, yes, it's okay. Alese omuntu addako. The first 7 episodes will define what the YouTube channel or the podcast will be about. I'm excited about this. I'm happy nti abantu nga JK are joining the space of YouTube. Kitegeeza ki? They elevate the level of content. Mu video je nakola nga I'm addressing what he said about Ntambi and Kasuku, nakuona ku levels of what?
of content creation. Nengama twina level 4 erimu the elite. Nga omuntu ayina ebyuma, ayina ideas ennungi. So if Kazora and others join, we elevate the industry. Game ya YouTube is going to take patience. Kijja kunnuma nnyo singa ojja n'ogenda. I would love for you to come, stay, become consistent. We videos nga 3 every week. Even if it's one high quality video every week, we shall appreciate. But kigenda kubeera kizibu. It's going to be very hard, especially after episode 7. Buli muntu ajja kwebuuza kikyo zaako. Ojja kuleeta abanene bagweyo. Now the idea over the concept of creator block comes in. Nti ekyokuzaako tokiina kati wano omuntu akola olugambo wakusingira. Omuntu akola olugambo oba ayogera ku bintu ebihappeninga mu ggwanga ebyekisiru. Waba alina advantage nti tebiggwayo. Ojja kusanga bamukutte ku street ng'afuka. Nja kikolako eddakiika 10 mu kaklipu ke kamu nga temu gwe baakutte ng'asera. And people will watch. The idea is perfect. The concept is very good. You know what you're doing, obviously. Oyina content map ennungi. Naye nze as an individual or as a person, change okulinda what happens after episode 7. Episode 1 is going to be a hit because okutte internet ocreatinze some sort of war with Ntambi, Kasuku. So everyone ajja kubeera excited. Kazola azzaako ki. Nja kusaba oteeka endowooza yo mu comment section wansaawo ku bintu byenkonyeeko, especially abasirikale abakuuma Robert Kyagulanyi Ssentamu bakwatibwa. Do you think it's fair or not? Teeka endowooza yo mu comment section wansaawo. Nja kulaba mu video eddako. Peace.